It is our proud privilege to welcome Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji. A loud round of applause. Our Senior Vice President and State Chair are just joining, but I was submitting माननीय मुख्यमंत्री जी को कि फिक्की और महात्मा गांधी का बहुत अटूट संबंध है। 1927 में बाकी जितने चेंबर ऑफ कॉमर्स थे सब अंग्रेज बिजनेसेस के लिए थे और महात्मा गांधी जी ने बोला था हमारे फाउंडर्स को कि भारत के उद्योग जगत का कौन प्रतिनिधि है। तो 1927 में फिक्की वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन महात्मा गांधी इंस्पिरेशन और हमारा सौभाग्य है कि 1931 में 1931 7th of April महात्मा गांधी जी हमारे एनुअल जनरल मीटिंग के चीफ गेस्ट थे। तो महात्मा गांधी जी की याद में आज सर हम लोग अपने कार्यक्रम में बुके की जगह एक ग्रीन सर्टिफिकेट देते हैं और आपके सम्मान में एक ग्रीन सर्टिफिकेट शुभकांत पांडा जी प्रेसिडेंट फिक्की आपको प्रस्तुत करेंगे। 10 माता वैष्णो देवी के प्रांगण में 10 पेड़ लगाए जाएंगे, इसका ये ग्रीन सर्टिफिकेट। थैंक यू सर। वो मैं फोटो भेजूंगा सर, वो मैं फोटो भेजूंगा कि किस तरह से पेड़ उग रहे हैं। फोटो आज का भेजूंगा और एक साल बाद। जी जी। With that, may I request Mr. Rajiv Gandhi, Chair of FICCI Gujarat State Council and CEO and Managing Director, Hester Biosciences, for his welcome remarks. माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, फिक्कीना प्रेसिडेंट श्री शुभकांत पांडा जी, फिक्कीना वाइस प्रेसिडेंट श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी, फिक्कीना सेक्रेटरी जनरल श्री शैलेश पाठक जी, उपस्थित भाईओ अने बहनों, आजना फिक्की इवेंट में सौનું स्वागत। फिक्की अने गुजरातनो संबंध घणा वर्षोनो छे। एप्रिल 1931 में फिक्कीनी चौथी एन्युअल जनरल मीटिंग में गांधीजी आव्या हता। 2010 અને 2014 ની નેશનલ એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ મીટિંગમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવ્યા હતા, જે ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના સીએમ હતા। આજે આ મીટિંગ 5 ઓક્ટોબર 2023 ના દિવસે આપણે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આવ્યા છે। गुजरात राज्यमांथी पंकजभाई पटेल, श्री रोहितभाई मेहता अने अन्य बीजा गुजरातीओ पास्ट प्रेसिडेंट थई चूक्या छे। आजे रसेशभाई जे पास्ट प्रेसिडेंट छे मुंबई थी आव्या छे, ए पण गुजराती छे अने फिक्कीना पास्ट प्रेसिडेंट थई चूक्या छे। टुडे इट इज माय distinct pleasure to welcome each one of you to FICCI's National Executive Committee meeting. The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has always been at the forefront of catalyzing change, promoting a collaborative framework and fostering an environment that nurtures the growth and prosperity of our great nation. Our collective aim has always been to bridge the gap between policy and practice, ensuring that India's industrial and commercial segments remain both vibrant and sustainable. Today, adding flavor to this meeting, we are honored to have with us the Chief Minister of Gujarat, a state that is an example of entrepreneurial India. Gujarat has been a beacon of development with an unparalleled growth model and a business-friendly environment. Under the dynamic leadership of our esteemed Chief Minister, Gujarat has set remarkable benchmarks in infrastructure, innovation, and industrial progress. This meeting serves as a platform not just to deliberate on the accomplishments of the past, but more importantly, to envision
path for the future. The synergies between states like Gujarat and institutions like FICCI are pivotal to sculpting a roadmap that is both progressive and practical. Today, we have an engaging and an insightful day ahead. Let us use this opportunity to foster dialogue, share insights, and collaborate towards a future that benefits our industries, our state, and our nation as a whole. I would like to thank the Chief Minister for gracing us with his presence and would also like to extend my gratitude to all the members and participants for sparing time today for this meeting. Together, let's shape the narrative of a new resurgent India with FICCI and Gujarat state going hand in hand. Thank you. All right. Thank you, Rajiv Gandhi ji. May I now invite President FICCI to deliver the opening remarks. Mr. Shubhrakant Panda. A round of applause. Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, Harshvardhan Agarwal, Vice President FICCI, Rajiv Gandhi, Chair, FICCI Gujarat State Council, our Secretary General Sailesh Pathak, past Presidents Pankaj Bhai and Rashesh Bhai, business leaders, members of the National Executive Committee from all over the country who have gathered here today, ladies and gentlemen. It is a distinct pleasure to welcome Shri Bhupendra Bhai Patel, the Honorable Chief Minister of Gujarat, to our 6th National Executive Committee meeting of the year. As you all know and will certainly agree, Gujarat has a well-deserved reputation of being a progressive and industrialized state. It is also the home state of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, whose leadership is universally admired. And sir, you have carried forward his legacy with great vigor, and the results are there for all to see with a record mandate for your second term as Chief Minister. I'd like to share some statistics about Gujarat, which I think drive home the point about why it is called it is one of the leading, it is the leading industrialized state, and the notable progress which has been made over the last 2 decades in particular. During this period, the GSDP, the state's GDP, has grown at a compounded rate of 15% per annum. It is home to 100 plus Fortune 500 companies, but also 13 lakh MSMEs. It accounts for 1/3 of India's exports. It has 15.5% of the total renewable energy capacity, and also the lowest unemployment rate amongst the large states of India. It is, of course, renowned for its industry-friendly approach and facilitative business environment. And given the thrust on enabling infrastructure and enhancing continually the ease of doing business measures, the state has been successful in attracting significant investment, both domestic as well as a cumulative $51 billion of foreign direct investment. I'd like to touch upon some of the landmark initiatives of the state, which are not just benefiting the state, but indeed, I think, put India on the global map. First, of course, is the GIFT City, which is the Gujarat International Finance Tech City, which is India's premier financial destination, which uniquely has its own regulator, so that you don't, entities establishing there don't have to interface with multiple regulators, but are regulated by that single entity. And in a short span of time has been able to attract global financial institutions. In fact, sir, we have later on today, we have an interaction with the IFSC regulator, Mr. K. Rajaraman, so that will enable our members to get a little bit more insight into this great initiative. There is also Dream City, which is the world's largest single complex diamond course, which will further enhance India's position as a leading player in the sector. I believe 1 in 4 diamonds are already passed through Gujarat and have something to do with the state. But investment in this sort of infrastructure, creating a Dream City, will further boost the sector. And of course, the Statue of Unity, which is the tallest statue in the world, which will give a significant boost to the tourism sector. And I'm glad to mention to you, sir, that this afternoon after the NECM, I plan to be there, and I think it is something which is very unique and speaks
speaks about India's great efforts in, in developing and creating landmarks. I'd like to touch upon a little bit about FICCI's involvement with the state government. The Vibrant Gujarat was conceptualized in 2003 by the then Chief Minister Narendra Modi ji, and FICCI was at that point in time the sole industry partner. And apart from a brief break in between, we have been deeply involved ever since. And I think it is not out of place to mention that Vibrant Gujarat has given birth to many investment promotion measures undertaken by other states which look to emulate its success. So it was truly a path blazer, a trailblazer in many ways. And it is very heartening to note that the average conversion rate of MOUs which have been entered into with during the various Vibrant Gujarats stands at over 70% over these 2 decades. So it is not just announcements which are made, but the state is successful in converting that into actual investment which have led to its stupendous growth. Sir, I take this opportunity to congratulate you on 2 decades of this landmark investment summit, which was in fact celebrated a few days ago with the Honorable Prime Minister flying down for it. And I assure you of FICCI's full support for the 10th edition, which is to be held early next year. We also have multiple other engagements with the state government covering various sectors and including major events like the Startup Summit and the SME Convention, which I understand attracts more than 5,000 participants. In terms of the path ahead, the FICCI Gujarat State Council is working closely with your government on a range of sectors like startups, energy, smart city, defense, education and skill development, tourism, etc. And we are committed to further your government's agenda in sectors such as EVs and component ecosystem, green hydrogen and derivatives, semiconductors amongst others. And of course, renewable energy remains a key focus. Gujarat, as I mentioned, not just has 15.5% of the total renewable energy capacity, but it has a very, very progressive policy. I understand, sir, just yesterday that your government has announced the renewable energy policy, which is very attractive and I'm sure will bring further investment into the sector. And it's not just the renewable energy policy, but I understand there are sector-specific policies which have been formulated by the government, which play an important role. And on behalf of FICCI, I commit to you that we will bring our membership to bear in this regard in terms of propagating these policies and pushing further investment into Gujarat. And to end on a lighter note, as our Secretary General mentioned, today is the start of the World Cup with the first match being played at the iconic Narendra Modi Stadium, which is the world's largest cricket stadium. There are a few key matches to be played, and including the final. And of course, I take this opportunity to wish Team India all the best. But I think this speaks volumes of Gujarat's development, that it is not just now seen as the leading industrialized state, but the ecosystem which goes into taking it forward, the social infrastructure and other things, and the sporting infrastructure which is there, all points to more glorious times ahead for this wonderful state under your leadership. Thank you very much for taking time to be with us today. I sincerely appreciate that. Thank you, Mr. President. माननीय मुख्यमंत्री जी, 2003 से वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ हर 2 साल पे, and I have the privilege कि 2005 से जितने वाइब्रेंट गुजरात हुए सब मैंने अटेंड किया, और एक चीज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ that 2003 से 2023 में वाइब्रेंट गुजरात से सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और पूरा आईसीसी टूर्नामेंट अहमदाबाद में शुरू हुआ, और 2023 से 2030 में और आगे गुजरात में विकास होगा. FICCI members are confident about it. થોડું ગુજરાતી આવડે, so I just say this. આજે માનનીય મુખ્યમંત્રી जी, આજે આપની ઉપસ્થિતિ અમને ખૂબ મોટિવેશન મળ્યું છે. With that, let us listen to Honorable Chief Minister, sir. A round of applause.
ફિક્કી દ્વારા આયોજિત નેશનલ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મીટિંગમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ફિક્કીના અધ્યક્ષ શ્રી સુબ્રકાંત પાંડા, ઉપપ્રમુખ શ્રી હર્ષવર્ધન અગ્રવાલજી, ગુજરાત એકમના અધ્યક્ષ શ્રી રાજીવભાઈ ગાંધી, રાષ્ટ્રીય સચિવ શ્રી શૈલેષભાઈ પાઠક, ફિક્કીના પૂર્વ અધ્યક્ષ તથા ઝાયડસ ગ્રુપના ચેરમેન પંકજભાઈ પટેલ, ઉદ્યોગ જગતના સમગ્ર દેશભરમાંથી પધારેલા ગણમાન્ય મહાનુભાવ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં જેની આગવી ઓળખ ધરાવતા ગ્રોથ એન્જિન તરીકે આખા દેશમાં આગળ વધતા ગુજરાત રાજ્યમાં આપ સૌ ઉદ્યોગકાર મિત્રોનું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત ખૂબ જ ઝડપથી વિશ્વની 5મી અર્થવ્યવસ્થા ધરાવતો દેશ બને છે. ભારતની આ આર્થિક વિકાસ યાત્રા અભૂતપૂર્વ છે અને પાછલા વર્ષોમાં આપણે જાણીએ છીએ કે સૌને કોરોના જેવી મહામારી અને મહામારીમાં આખું વિશ્વ એક વખત આમ ઊભું રહી ગયું હોય એવા સમયે આત્મનિર્ભરતાના મંત્ર સાથે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશમાં આત્મવિશ્વાસ ભર્યો અને આજે દેશ વિશ્વની મહાસત્તા તરીકે ઉભરી રહ્યો છે. આજે આપણે ગર્વ સાથે કહી શકીએ છીએ કે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આગળ વધ્યા અને ઉદાહરણરૂપ ગુજરાત મોડેલ પ્રસ્થાપિત કર્યું છે. ગુજરાત દેશનો 6% ભૌગોલિક હિસ્સો ધરાવે છે, પરંતુ જીડીપીમાં ગુજરાતનું યોગદાન 8%થી પણ વધારે અને ઔદ્યોગિક આઉટપુટમાં 18% જેટલું યોગદાન છે. રાજ્યના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં છેલ્લા 2 દાયકામાં 1.27 લાખ કરોડથી વધીને 16.19 લાખ કરોડ સુધી પહોંચ્યું છે અને ભારતના કુલ નિકાસમાં ગુજરાતનું યોગદાન 30% જેટલું છે. હમણાં અહીંયાથી વાત થતી હતી કે ગઈકાલે રિન્યુએબલ એનર્જીની પોલિસી અમે લોન્ચ કરી છે. રાજ્યમાં વિન્ડ, સોલાર અને હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી આધારિત એનર્જી પ્લાન્ટની સ્થાપના માટેની આ પ્રોત્સાહક નીતિ છે. આ નવીન પોલિસીના કારણે અંદાજે 5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ ગુજરાતમાં આવેલું છે અને આપણે તો એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી હવે આપણે મિશન લાઈફ જે માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કર્યું છે, તો આપણે દરેકે દરેક આપણી રોજિંદી જીવનમાં પણ પર્યાવરણનું ધ્યાન રાખીને આગળ વધવું છે. અને આજે અહીંયા મને સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આ પ્રકારનું એક દરેકના મગજમાં અત્યારે એક વસ્તુ 100% આવી ગઈ છે કે ભાઈ જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં આપણે અત્યારે ગ્રીન કવરેજ વધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ સાથે સાથે આપણે બધા બિઝનેસમેન છે, હવે આપણે ગ્લોબલ દરેક જગ્યાએ ગ્લોબલી આગળ વધી રહ્યા છે. તો ગ્લોબલી આગળ વધવામાં આપણી ક્વોલિટી ઉપર તો દરેક જણ પોતપોતાનું ધ્યાન આપવાના જ છે કે ભાઈ આપણે ગ્લોબલી આગળ વધવું છે તો ક્વોલિટી તો દરેકના મગજમાં આવી જાય કે ભાઈ ક્વોલિટી પોતાની જેટલી સારી હશે એટલું એ આગળ ગ્લોબલી વધી શકશે. પણ સાથે સાથે કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ બિઝનેસમાં જે બાય પ્રોડક્ટ કે જે નુકસાન કરતા હોય એ નુકસાન કરતા પ્રોડક્ટનું સોલ્યુશન શું હોઈ શકે કે જેથી કરીને પબ્લિક ફ્રેન્ડલી જેને કહી શકાય, પબ્લિકને કોઈ જાતનું નુકસાન ન થાય અને સરકારે એની પર ધ્યાન ન રાખવું પડે. એના માટે શું કરી શકાય એનો વિચાર કરવો જોઈએ. અને આપણે તો પોઝિટિવ થિંકિંગથી આગળ વધીએ છીએ કે એક પણ બિઝનેસ જે પણ અહીંયા ગુજરાતમાં બિઝનેસ કરે
એને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન થાય એ રીતે આપણે આગળ વધવું છે. તો આનો જો વિચાર કરશો તો સરકાર પણ આની અંદર તમારી સાથે ઊભી રહેવા તૈયાર છે કે ભાઈ કેપિટલ ખર્ચો ગમે તેટલો મોટો આવતો હોય તો આપણે સરકાર તરીકે તમારી સાથે ઊભા રહી અને આનું સોલ્યુશન કરીશું, જેથી કરીને જે પ્રમાણે અત્યારે વરસાદની પેટર્ન જુઓ તમે તો એક જગ્યાએ એક સામટો વરસાદ પડી, એટલે જે રીતની પેટર્ન આખી બદલાઈ છે તો એના માટે પણ આપણે શું કરી શકાય, કેવી રીતે આમાંથી બહાર નીકળવું, એના માટેનો પણ વિચાર આપણે બધાએ જ કરવાનો રહેલો. તો સરકારની એકદમ ઓપન પોલિસી છે કે ભાઈ એના માટે પણ જો તમે કોઈ પણ બધા સાથે મળીને જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ત્યાં સાથે મળીને કોઈ કોમન પ્લાન્ટ નાખવો હોય, કોમન ફેસિલિટી ઊભી કરવી હોય તો સરકાર તમારી સાથે ઊભી રહીને એમાં સપોર્ટ કરશે. અને જો એ કરીશું તો મને લાગે છે ત્યાં સુધી આપણે આમાં બહુ મોટું કામ કરી શકીશું. આગામી જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈની પોલિસી મુજબ અહીંયા ગુજરાત એક પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ છે, દરેકમાં સારામાં સારી પોલિસી આપી છે. તમે જે બિઝનેસ કરતા હોય એમાં એકદમ ક્લેરિટી સાથે તમે આગળ વધી શકો એના માટે એમણે મજબૂત પાયો ગુજરાતમાં નાખેલો છે અને એ પ્રમાણે અત્યારે પણ અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આગામી જાન્યુઆરીમાં વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ યોજાવાની છે અને હમણાં કહેતા તે પ્રમાણે દરેક સમિટમાં ફિક્કીની સહભાગિતા આ સમિટમાં હર હંમેશ રહી છે, એટલે ખૂબ આ વખતે પણ રહેશે. અને વાયબ્રન્ટ સમિટ દ્વારા આપણે ગુજરાતને અમૃતકાળ માટે તૈયાર કરવાનું છે અને આ અમૃતકાળમાં તૈયાર કરવા માટે આ સમિટની ટેગલાઇન પણ આપણે ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર રાખી છે. એટલે ભવિષ્ય આગળ કેવી રીતે આગળ વધી શકાય એ આપણે બધા જ અમૃતકાળમાં જેટલું સારું થઈ શકે, વિકસિત ભારત બનાવવા માટે આપણે શું કરી શકાય એના માટે આપણે સૌ આગળ વધીશું. હાલમાં સમિટ ઓફ સક્સેસની ઉજવણી કરી આપણે, જે 20 વર્ષ વાયબ્રન્ટ કર્યા એ માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીની હાજરીમાં. અને એ વખતે વડાપ્રધાનશ્રીએ કીધું કે વાયબ્રન્ટ સમિટ તેમના માટે બ્રાન્ડિંગ નહીં પણ બોન્ડિંગની સમિટ હતી. એટલે આ બોન્ડિંગનો જો સૌથી વધારે કોઈને જો લાગુ પડતું હોય તો મને લાગે છે ત્યાં સુધી ફિક્કીને લાગે છે, કારણ કે ફિક્કી પહેલેથી આની સાથે જોડાયેલું છે. ફિક્કીએ અર્થવ્યવસ્થા માટે એક કેટાલિસ્ટ તરીકેનું કામ કરી અને ગુજરાતને દેશનું ગ્રોથ એન્જિન જે બન્યું છે એમાં મારી દ્રષ્ટિએ ફિક્કીનું પણ ખૂબ મોટું યોગદાન રહેલું છે. તે માટે આપ સૌને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ હવે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનવાનું લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાત પણ આ દિશામાં આગળ વધવાના નિર્ધાર સાથે દેશમાં જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવાય ત્યારે ગુજરાત $1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનવાની દિશામાં રાજ્ય સરકાર કામ કરી રહી છે. આપણે સૌના સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસના મંત્ર સાથે આગળ વધી અને આપ સૌ પણ અમારા સંકલ્પ સાથે જોડાઓ એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગણેશ. अत्यंत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री. Sir, we have people from all over the country, and for the benefit of our people from Tamil Nadu and Karnataka and Andhra, please raise your hands. I'll just summarize the key highlights. Vibrant Gujarat is going to be the gateway to the future, and it is going to be not only branding but bonding, and all businesses across the country will come and bond with each other. And Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision for a $5 trillion economy is going to be realized by states taking the lead. And sir, aapki jankari ke liye we have so many states represented. People from Tamil Nadu, please raise your hands. Right? People from Karnataka, people from Bangalore and Hubli, right? People from UP,
right? Manoj Gupta, our state. People from West Bengal, आपके बगल में भी बैठे हैं sir. People from Odisha, आपके बगल में भी बैठे हैं sir. Any other states that I have missed? Maharashtra, Gujarat, of course. Thank you, thank you. So it's our proud honor to have welcomed Honorable Chief Minister. If there is any suggestion from the FICCI members, sir, थोड़ा सा interaction अगर आपकी इजाज़त हो, if there is any suggestion or comment or question, या बाद में हम उसको कर लेंगे. जी 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 sir. So I will invite our Vice President Harsh Vardhan Agrawal ji to give the vote of thanks. Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Subrakant Panda, President FICCI, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. On behalf of FICCI, it is an honor for me to convey our deepest gratitude to Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister, for sparing his valuable time and being with us at our National Executive Committee meeting. Honorable Chief Minister, sir, it is an honor that Gujarat is constantly raising its bar of its ambition, scale, competence, and can-do spirit under your visionary leadership. Pace of infrastructure development in the state is getting tremendous push, and the friendly environment for investments and ease of doing business is one of the best in the country. No wonder then the state is receiving so many proposals for investment. The new renewable energy policy and commitment towards environment and sustainability is commendable. Sir, FICCI has been working closely with the government of Gujarat in various initiatives like Dubai Expo, Vibrant Gujarat, launch of Gati Shakti, tourism roadshows, etc. And as mentioned and committed by our President, we will strengthen our engagement with the state government in its various initiatives. Our sincere thanks to FICCI's Gujarat State Council Chair, Mr. Rajiv Gandhi, for his effort and support in organizing this session. Let me offer my sincere thanks to all the members of media present here, and of course all of you to be present here for this session. हमारा निष्ठावान तबारो आभार. We will request two past presidents, Pankaj Bhai, Jashish Bhai, Badha Apro Manasya, to come up to the stage for a group photo, please. And after this, we will have Ms. Sumita Dagra and Subrat Tripathi ji to talk about Gati Shakti, another one of Mannya Pradhan Mantri's favorites. We'll give a round of applause to Honorable Chief Minister Ahmedabad.